From the citation, I read, Dr. Ashok K. Chauhan, Founder President, Ritnan Belved Education Foundation and MIT Universities, Honors Chief Guest, Dr. M.S. Gill, IAS retired, Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, an eminent and illustrious parliamentarian, able administrator, a brilliant scholar, and a most distinguished and experienced former member of Indian Administrative Service, Dr. Gill has had a glittering career of exceptional devotion and sustained hard work. With his profound knowledge and understanding, he has successfully undertaken numerous assignments at different levels of government. As the former Chief Election Commissioner of India, Dr. Gill has rendered outstanding service, and his pioneering efforts in bringing electoral reforms have left a lasting impact, for which the nation has greatly honored him with the Padma Vibhushan, which he so richly deserves. He is totally held in the highest esteem as one of the most distinguished global Indians for his contribution to the sports world and towards development of youth. A true philosopher, statesman, orator, author and politician, Padma Vibhushan Dr. M.S. Gill lives is an excellent example of outstanding contribution towards nation building and development of society. A charismatic personality, Dr. M.S. Gill is admired by all for his deep commitment, determination, unassuming nature, and down-to-earth and humility. The MIT fraternity is proud of his exceptional achievements. MIT University, Uttar Pradesh, Noida, April 9, 2010. Thank you so much, sir. MIT will always remember your presence and your words of wisdom. May I please request all of you to give standing ovation to Dr. Gill. A louder ovation to Dr. Gill, please. Regarding Baba Seva Singh ji, इतिहास गवाह है कि पता नहीं किन्ने ही राजा पैदा हुए, किन्ने ही रईस लोकां दा जन्म होया, कितनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज पैदा हुईयां इस मुल्क विच और दुनिया विच। मगर कल मैं रात अपने पिता जो कि 80 साल दे ने उन्हां दे नाल बैठा होया सी और मैं तुहाडे बारे गल छेड़ी और मैं पूछया उन्हां नूं कि राजा और संत विच फर्क की हुंदा है। तो उन्होंने बोलिया संत कदी अपने आप को संत नहीं कहता और राजा हमेशा अपने आप को राजा कहता है। सेवा सिंह जी, मनु उस दिन उस वक्त समझ आया कि सचमुच हर हफ्ते पीरां और संतां दी मज़ारां उत्ते दिए क्यों जलदे ने और राजावां दा जन्मदिन सिर्फ साल विच एक बार क्यों मनाया जाता है। बुल्ले शाह ने ठीक किया है कि ताजदारां दे ना अमीरां दे, ताजदारां दे ना अमीरां दे, दीवे जगते सदा फकीरां दे, मेरी किस्मत बदल के रख देती, ऐसे करम होए ने मेरे पीरां दे, सूली तो ताज तक मनु पहुंचा दिता, रुख बदल दिते ने इन्हां ने लकीरां दे, दीवे जगदे सदा फकीरां दे। बाबा जी तुहाडे नाल ने दुआवां 80,000 एमिटियंस दियां, बाबा जी तुहाडे नाल ने दुआवां 8,000 अध्यापकां दियां, बाबा जी तुहाडे नाल ने दुआवां साडे चांसलर, साडे वाइस चांसलर्स, साडे प्रो वाइस चांसलर्स, साडे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, साडे एक स्टूडेंट